Hello, welcome to Learn Juba Arabic with Sarah. Today we are going to learn Juba Arabic verbs and let's get started. Learn Juba Arabic with Sarah Modo. Juba Arabic verbs. Amolu. Amolu. Amolu is to do. Ita gi amolu sunu. Ita gi amolu sunu. Ita gi amolu sunu. What are you doing? Rakabu. 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 Rakabu is to cook. Ana gi rakabu. Ana gi rakabu. I'm cooking. Nedifu. Nedifu. Nedifu is to clean. Ita nedifu order. Taki de kalas. Ita nedifu order. Taki de kalas. Ita nedifu order taki de kalas. Have you cleaned your room already? Ai ana nedifu order tai de kalas. Ai ana nedifu order tai de kalas. Ai ana nedifu order tai de kalas. Yes, I've cleaned my room already. Akulu. Akulu. Akulu is to eat. Ita der akulu sunu le futur. Ita der akulu sunu le futur. Ita der akulu sunu le futur. What do you want to eat for breakfast? Ana der akulu beida. Ana der akulu beida. I want to eat eggs. Asurubu. 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 Asurubu is to drink. Ana gi asurubu moyo. Ana gi asurubu moyo. Ana ga asurubu moyo. I'm drinking water. Shilu. Shilu. Shilu is to take. Ita shilu galam takide. Ita silu galam takide. Ita shilu galam takide. Have you taken your pen? Ai ana shilu galam taide. Ai ana shilu galam taide. Yes, I've taken my pen. Amsuku. Amsuku. Amsuku is to hold.
Amsuku jena de kede. Amsuku jena de kede. Amsuku jena de kede. Hold the baby, please. Legeto. 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 Legeto is to pick up. Legeto galam de kede. Legeto galam de kede. Legeto galam de kede. Pick up the pen, please. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe for more content like this. And I'll see you on the next one.